Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi Chemistry bersama Madam Hartini. Hari ini kita akan buat sambungan kepada subtopik Electrochemistry iaitu Nernst Equation. Okey, objektif untuk subtopik ini, number 1, write and apply the Nernst Equation to determine first is the cell potential at non-standard state conditions. Number 2, the ion concentration or partial pressure of a gas. Number 3, pH solution. Number 4, the equilibrium constant K and Ksp. And number 5, the spontaneity of a reaction. Okay. What is Nernst equation? The formula for Nernst equation is E cell equal to E naught cell minus RT over NF times ln Q. What is E cell? E cell is a cell potential at specified concentration of ions and temperature. E naught cell is a standard cell potential. N is the number of mole of electron involved in the redox reaction. T, the temperature of cell in Kelvin. R is universal gas constant, which the value is 8.314 joule per mole per Kelvin. F is a Faraday constant, 9.65 times 10 to the power of 4 coulomb per mole. And Q is a mass action expression. Okay, example, A solid plus B aqueous produce C aqueous and D gas. So the expression for Q is the concentration of C to the power of dia punya stoichiometry times, okay, kalau gas kita ambil dia punya pressure. So pressure of D kuasa D ni adalah stoichiometry dia, divide by concentration of B. Jadi solid dia excluded daripada expression Q. Okay, since R and F are constant at 25 degrees Celsius, jadi bila kita gantikan, kita masukkan dia punya nilai 8.314 times 298 Kelvin, maknanya daripada 25 ni kita convert kepada Kelvin. So dia jadi 298 divided by Faraday's constant. Maka nilai yang kita akan dapat adalah 0.0257. Therefore, Nernst equation can be simplified to, okay, E cell equal to E naught cell minus 0.0257 over N ln Q at 25 degree Celsius. Kita ambil ini pada suhu 25 degree Celsius. Okay, or E cell equal to E naught cell minus 0.0592 over N log Q. Okay, ini kalau kita ln, dia akan jadi 0.0257. Kalau kita logkan, dia akan jadi 0.0592 over N. So, point to remember, use Nernst equation when the ion concentration is not, okay, is not 1 molar or gas pressure is not 1 atm. Okay, baru kita guna Nernst equation. So, kita lihat kepada soalan. Jika nilai dia bukan 1 molar atau jika pressure dia bukan 1 atm, maka kita akan menggunakan Nernst equation. Okay, next, solid and pure liquid do not appear in the reaction quotient Q, but included partial pressure of gases. Okay, cell potential is governed by ion concentrations or partial pressure and its temperature. Okay. Jadi maksudnya dia bergantung kepada inilah ion concentration, partial pressure dan juga temperature.
And write the Nernst equation by referring to the balanced overall cell equation and standard cell potential. How to write the Nernst equation? Okay, given cell notation, copper, copper 2 plus, Cl minus, Cl2 and PT solid. So the first step is we write the overall cell equation. So if we want to write the overall cell equation, so first kita kena buat dulu dia punya half cell equation at anode dan juga at cathode. Okay, anode dan juga cathode. So at anode, copper akan jadi copper 2 plus 2 elektron. Okay, at anode, Cl2 plus 2 elektron akan jadi 2Cl minus. Okay, jadi bila kita lihat di sini, finally kita akan dapat dia punya overall cell equation dia, iaitu copper plus Cl2 plus copper 2 plus 2Cl minus. Jadi, identify the number of electron being transferred. Okay, the number of electron being transferred adalah di sini, iaitu 2 elektron. So, kalau 2 elektron bermaksud N dia sama dengan 2. Jadi, write the Nernst equation if the cell is at non-standard conditions. So, E cell sama dengan E naught cell minus 0.0592 divide by 2. 2 ni benda apa? 2 ni adalah number of electron. Okay, kita letak log concentration of copper 2 plus times concentration of Cl minus kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab dia 2 mol. Divide by pressure for Cl2. Copper solid tak termasuk dalam expression Q because dia adalah solid. Okay. Now look at question 1. Determining cell potential. Calculate the EMF. Apa dia EMF? EMF adalah electromotive force. Samalah dengan E cell ya. Okay. Sama juga dia bagi kita cell notation. Okay. Analyze the ion concentration is not equal to 1 molar. So kita kena apply Nernst equation. So step number 1. We write the overall cell equation. Number 2, identify the number of electron being transferred. Okay, kenapa kita dapat 2? 2 ni normally kita datangnya daripada half cell tu yang at anode dan juga cathode. Okay, maknanya zinc sama dengan zinc 2 plus 2 elektron. Copper 2 plus 2 elektron dapat copper. So, jumlah elektron 2 sebab tu kat sini jadi 2. Okay, next kita akan calculate E naught cell. E naught cell adalah E naught cathode. E naught cathode minus E naught anode. So, kita akan dapat nilai ni. So, finally kita akan apply Nernst equation. So, make sure that you write the formula first. Okay, after you write the formula and then you substitute dia punya value dia. Dan finally, you akan dapat dia punya nilai E cell. So, positive 1.07 volt. Okay, look at question 2. Question 2, calculate pH of a galvanic cell built from the hydrogen electrode and zinc plate in 1 molar zinc nitrate. Given zinc 2 plus 1 molar, pressure hydrogen 1 atm and the E cell is positive 0.58 volt. Okay, jadi kita analysekan di sini bahawa the concentration of ion is not equal to 1 molar. Maknanya ada yang bukan 1 molar. So, kita akan guna Nernst equation. So, macam step tadi, kita akan tulis dulu dia punya overall cell equation. Second, we identify the number of electron being transferred. Okay. Sekali lagi, saya kata, kalau kamu tak boleh nak identify berapa bilangan mol elektron, jadi kita tulis dia punya half cell equation at anode
dan juga cathode. Okey, dan kita calculate E naught cell. Okey, E naught cell dapat daripada mana? Dapat daripada E naught cathode minus E naught anode. Jadi cathode kita boleh cathode kita adalah E naught cathode kita adalah hydrogen. So hydrogen ataupun She lah, She, standard hydrogen electrode. So standard hydrogen electrode, hydrogen ni nilai dia 0.00 volt. Okey. So tolak E naught cathode kita adalah zinc. So nilai standard cell potential for zinc is negative 0.76. So you get the E naught cell. Okey, then apply dalam Nernst Equation. So bila kita apply dalam Nernst Equation, kita akan dapatkan nilai concentration of H+. Okey, so lepas dapat concentration of H+, okey, apa yang perlu kita buat adalah kita akan masuk dalam formula pH. So pH is negative log concentration of H+. So finally we can get the pH of the solution, which is 3.04. Okay, go to another question. Question 3. Calculate Kc for the following reaction. Okay, kalau kita lihat daripada tadi, kita ada pelbagai jenis soalan. Okay, ni soalan ni berkenaan dengan Kc pula. Okay, so first, identify the number of electron being transferred. Sebab apa kita terus buat number? Sebab di sini dia dah tolong kita buat overall equation. Okay, ni adalah overall equation dia dah tolong buat. Jadi dengan mudahnya kita dapat identify the number of electron being transferred. Okay. Step 2, we calculate the E naught cell. So nilai E naught cell ni kamu boleh dapat daripada SRP table, Standard Reduction Potential Table. So you get positive 0.67 volt. Okay, now applying Nernst equation. Okay. Now kat sini dia tulis log Q kan? Soalan tanya Kc. Jadi macam mana nak buat? Okay. At equilibrium, there is no net transfer of electron. Jadi bila no net transfer of electron, so E cell equal to 0. Okay, so at equilibrium, Q becomes Kc. Q ni adalah reaction quotient, tapi pada keadaan equilibrium, dia dah mencapai keseimbangan, iaitu kita akan dapat dia punya equilibrium constant iaitu Kc. Jadi, kita kena ada statement ni. At equilibrium, there is no net transfer tu. Then, kita masukkan E cell dia yang bernilai kosong. Okay, masukkan dan finally you akan dapat nilai K. Okay, contoh keempat, predicting the spontaneity of reaction. Will the following reaction occur spontaneously at 25 degrees Celsius if the concentration of iron 2+ is 0.6 molar, concentration of cadmium ion is 0.01 molar. Dia bagi kita equation. So, bila dia bagi kita equation, jadi kita boleh determine anode cathode daripada equation yang diberikan. Okay, so di sini Fe2+ akan jadi Fe. Cadmium atom akan jadi cadmium 2+. Jadi, kita lihat di sini daripada positive 2, oxidation number dia, okay, reduce kepada 0. So, antara Fe2+ dengan kepada Fe, di sini berlakunya decreasing oxidation number. So, proses yang berlaku antara Fe2+ kepada Fe adalah reduction. Manakala daripada cadmium kepada cadmium 2+, ini adalah oxidation. Okay, ini penting. Okay, ini sangat penting supaya bila kita tahu yang mana satu reduction, yang mana satu oxidation, so we know which one cathode, which one anode. Okay, kenapa kita perlukan yang tu? Sebab kita nak calculate the standard cell potential, which is E naught cathode minus E naught anode. So, kita akan dapat negative 0.04 volt.
Okey. Kat sini tahu kan macam mana nak dapat 2 kan? Nak dapat 2 ni normally kita akan buat dia punya half cell equation. Okey, so daripada half cell kita dapatlah 2 ni dengan mudahnya. Tapi kalau kamu dah cekap dah, tengok dekat overall equation pun dah boleh tahu berapakah jumlah bilangan mol elektron yang terlibat. Okay, next kita akan apply Nernst Equation. So daripada Nernst Equation, kita dapati bahawa answer dia adalah positif 0.0126 volt. Jadi bila kita dapat nilai E cell dia bernilai positif, so positif bermaksud ini adalah spontaneous reaction. So kalau you dapat negatif, negatif means non-spontaneous reaction. So E cell or E naught cell or E cell can be used to predict the spontaneity of reaction between two species. Okay, jika you dapat nilai positif bermakna dia adalah spontaneous. Jika dapat negatif bermaksud dia adalah non-spontaneous. Tapi jika nilainya adalah kosong bermaksud the system is at equilibrium. Okay, spontaneity of reaction given Fe3 plus electron and produce Fe2 plus. And the other equation is dichromate ion reacts with 14 hydrogen ion plus 6 electron, produce 2 mole of chromium ion and 7 mole of water. Would Fe3 plus react with Cr3 plus? Dia tanya kita yang ni. Bolehkah Fe3 plus react dengan Cr3 plus? Maknanya kalau kita tengok di sini, bolehkah yang ni react dengan this one? Would Fe3 plus oxidize Cr3 plus? Soalan kedua. Bolehkah Fe3 plus ni mengoksidakan Cr3 plus? Soalan ketiga. Would Fe3 plus be reduced by Cr3 plus? Okay, maknanya boleh tak Fe3 plus ni diturunkan oleh Cr3 plus? Is the reaction between Fe3 plus and Cr3 plus spontaneous or non-spontaneous? Okay, so kita ada beberapa persoalan yang ditanya di sini. Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Okay, so apa strategi kita? So kita boleh guna kaedah inspection. Okay, method 1 by inspection means species to be reduced or ataupun kita panggil sebagai oxidant must have a more positive E naught. Otherwise, the reaction will be non-spontaneous. Maknanya kalau kita nak pastikan tindak balas tu adalah spontaneous, jadi spesies yang akan diturunkan itu iaitu oksidan tadi, mestilah nilai E naught dia lebih positif. Okey, so kita ada 2 ni. Jadi kalau kita tengok dia punya E naught bagi ion 3 plus adalah positif 0.77 volt. Okay, while the E naught for dichromate ion is positif 1.33. Jadi yang mana lebih positif? Yang lebih positif adalah yang ni. Okay, jadi yang lebih positif adalah yang tindak balas dichromate ion tu. Jadi maknanya di sini, species to be reduced oxidant must have positive E naught. Okay, maksudnya spesies yang nak diturunkan tu mesti mempunyai E naught yang lebih positif. Jadi di sini, Fe3 plus is being reduced. Okay, jika kita nak tengok Fe3 plus ini diturunkan, tapi nilai E naught values is less positive than dichromate ion. Okay, kita nak yang ni diturunkan, tapi nilai bagi Fe3 plus ini lebih rendah ataupun lebih kurang positif berbanding dengan dichromate ion. Okay, jadi bila dia kurang, bermaksud reaction ni adalah non-spontaneous. Okay, kaedah kedua,
Untuk soalan yang sama, kaedah kedua adalah menggunakan calculation of cell potential. Okey, jadi kita ambil nilai bagi E0 bagi kedua-dua equation. So, Fe3 plus undergoes reduction. Okay, undergoes reduction and produce Fe. So, Fe is the cathode. Okay, jadi maknanya kat sini dia menggunakan calculation bagi cell potential. Okay, disebabkan oleh persamaan yang atas ni menunjukkan bahawa Fe3 plus undergo reduction. Bila dia undergo reduction, lagi satu adalah oxidation lah. Okay, jadi calculation of cell potential, apa perlu kita buat adalah menggunakan formula E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Jadi, cathode kita adalah iron. Okay, cathode kita adalah iron. Manakala dichromate ion tadi adalah anode. Okay, jadi kita isi je lah data-data yang diberi dalam soalan. So, didapati bahawa nilai E0 dia bernilai negatif 0.56 volt. Okay, ini menunjukkan bahawa soalan ini, tindak balas ini adalah tindak balas non-spontaneous. Kenapa dia non-spontaneous? Disebabkan oleh nilai E0 dia adalah negatif. Okey, itu adalah penerangan berkenaan dengan spontaneity of reaction. Question number 6. 3 mole of nickel 2 plus ion reacts with 2 mole of chromium solid, produce 3 mole of nickel solid and 2 mole of chromium ion. So the E cell is positive 0.42 volt. The question is, what would you do so as to increase the value of E cell? Okay, kita nak meningkatkan E cell. So to increase E cell, the reaction needs to a driving force to the right. Thus, so kita kena bagi dia ke arah kanan. Kita kena bagi dia bergerak ke arah kanan, barulah E cell akan meningkat. Jadi, caranya adalah number 1, by adding the concentration of nickel 2 plus. Okay, by adding the concentration of nickel 2 plus, okay, apabila ini meningkat, jadi menyebabkan tindak balas tu akan cepat ke kanan. Okay, bila dia cepat ke kanan, maka E cell dia juga akan meningkat. Okay, second, by removing the concentration of product. Okay, bila kita mengurangkan produk, di produk sikit, jadi tindak balas itu akan banyak bergerak ke kanan dan meningkatkan E cell. Okay, so ini kita boleh ingat balik yang konsep Le Chatelier Principle yang kita dah belajar masa chapter 6 semester 1. Point to remember. Number 1, the value of E0 cell does not indicate the reaction rate. Number 2, a reaction may occur spontaneously if the condition, okay, condition di sini maybe concentration or temperature have changed even though its E0 cell is negative. Number 3, when E cell equal to 0, meaning that there is no difference in electrical potential between two electrodes and thus no electron flow. Number 4, if the reaction is at non-standard conditions, use Nernst Equation to determine the value of E cell and then predict the spontaneity of the reaction. Okay, let me look at the exercise number 1. Calculate E cell for the following reaction. So given cobalt 2 plus iron produce cobalt and iron 2 plus. So the concentration of cobalt 2 plus is 0.15 molar and the concentration of iron 2 plus is 0.68 molar. So firstly, we need to identify the cathode and anode. Okay, so how to identify cathode and anode? Okay, so from cobalt 2 plus to cobalt solid,
So this is reducing the oxidation number. So reducing the oxidation number means this is cathode. So reduction occur at cathode. So from here to here. Okay, then from iron to iron 2 plus, the increasing of oxidation number. So this is oxidation. So after we know the cathode and anode, oxidation and reduction. Okay, now from SRP table, we can get the E0 for iron and E0 for the cobalt. Okay, so the E0 for iron is negative 0.44 volt, and for cobalt 2 plus ion is negative 0.28 volt. Then we calculate the E0 cell. So E0 cell is E0 cathode minus E0 anode. So because of kita punya cathode adalah cobalt. So cobalt, okay, the standard reduction potential for cobalt minus the standard reduction potential for iron, because iron adalah anode. So kita masuk nilai dia, and then you can get the E0 cell is positive 0.16 volt. Okay, lepas kita dah dapat dah E cell, then kita akan gunakan Nernst Equation untuk mendapatkan the E cell. Okay, kita nak dapatkan E cell, so kita masukkan Nernst Equation. So Nernst Equation is E0 cell minus 0.0592 over N log. Okay, bila kita sampai log kat sini, kita dah masukkan terus dia punya species. Okay, which is iron 2 plus divide by cobalt 2 plus. Kenapa kita tak masukkan cobalt solid dengan iron solid? Because solid adalah excluded daripada expression Q. Okay, so kita masukkan nilai, and then you can get the answer is positive 0.14 volt. Okay, next, exercise number 2. Okay, a galvanic cell is made up of a zinc electrode immersed in zinc sulfate solution and standard hydrogen electrode. Ataupun kita kenali dia sebagai She. Standard hydrogen electrode. So given the concentration of zinc 2 plus is 1 molar and the pressure for hydrogen is 1 atm. E cell is positive 0.45 volt at 25 degrees Celsius. Calculate the concentration of H plus. Okay, jadi di sini kita kena tahu yang mana satu akan bertindak sebagai cathode, yang mana satu akan bertindak sebagai anode. Jadi from SRP table, the standard reduction potential for zinc is negative 0.76 volt and the standard reduction potential for hydrogen is 0 volt. Okay, so from here, you identify the cathode and anode. Okay, so cathode mesti yang more positif. So yang more positif di sini adalah hydrogen. So hydrogen akan jadi cathode, manakala zinc akan jadi anode. Okay, so by using E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode, so cathode kita adalah hydrogen. So 0 minus negative 0.76. So you akan dapat positive 0.76 volt for the E0 cell. Okay, after that, kita akan apply Nernst Equation. Okay, so di sini Nernst Equation, okay, kita punya log Q. Okay, log Q kita masukkan dia punya spesies lah. Okay, jadi kalau kita tak tahu macam mana nak masukkan spesies ni, okay, caranya adalah kita kena tulis overall equation. Okay, jadi kita boleh buat half cell equation dulu at cathode and anode. So anode kita adalah zinc. So zinc, daripada zinc akan jadi zinc 2 plus 2 elektron. Cathode, hydrogen plus 2 elektron, kita akan dapat H2. Okay, H2 gas, zinc 2 plus aqueous, yang ni solid, yang ni aqueous.
So 2 electron kita boleh cancel. So the overall equation is zinc solid plus 2H plus aqueous produce zinc 2 plus aqueous and hydrogen gas. Okay, jadi log Q kita adalah the concentration of zinc 2 plus times pressure. Okay, kita buat bracket biasa. Pressure for hydrogen gas divide by the concentration of H plus, okay, power of 2. Kenapa power of 2? Because dia kat sini ada 2 mole. Okay, now zinc solid, dia solid. So, dia excluded daripada expression Q. Okay, jadi menggunakan data yang diberi di sini so that you can calculate the concentration of hydrogen ion. Okay. So, for summary, the non-standard state condition, we apply the Nernst equation. Ini adalah formula bagi Nernst equation yang asal. Okay, apa dia Q? Q adalah reaction quotient. Okay. So, dalam reaction quotient ni, gases ni, kalau dia gas, kita masukkan dia punya partial pressure in ATM. Kalau dia adalah ion, kita masukkan dia punya concentration in molar. Okay, so see you in the electrolytic cell part 3 nanti. Thank you.